Alhamdulillah, kita bersambung semula MNT Updates in Oncology Peringkat Negeri Sabah pada hari kedua. Dan pada hari ini kita sangat bertuah kerana berpeluang mengupas topik berkaitan onkologi. Dan bersama-sama kita pada hari ini 3 penceramah yang berpengalaman dalam bidang onkologi, iaitu Puan Nur Suhaila Syari, Puan Mariani Kamarudin dan Puan Zairuzi Rosli. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin mempersilakan penceramah pertama kita, iaitu Puan Nur Suhaila Syari, pegawai dietetik, iaitu SME dengan kepakaran onkologi. Beliau telah berkhidmat selama 19 tahun di Kementerian Kesihatan Malaysia dan telah menceburkan diri dalam bidang onkologi selama 12 tahun. Dan Puan Suhaila juga memperoleh Master in Clinical Nutrition in Special Needs Children. Dan beliau akan menyampaikan tajuk pada hari ini iaitu Nutrition Assessment and Nutrition Management Related to Cancer. Jadi dipersilakan Puan. Okey, terima kasih. Boleh dengar ke suara saya? Boleh Puan. Boleh Okey, terima kasih. Sekejap ya. Cuma gambar Puan. Gambar saya off dulu. Okey, boleh Puan. Boleh? Okey. Okay, nampak clear Nampak ke slide? Nampak Puan? Nampak Puan? Okey. Okay, Assalamualaikum and good morning to all. Thank you to Mr. Chairperson for the kind introduction. Saya tak pasti Puan Rafiza ada ke? But thank you to Puan Rafiza, Puan Zairuzi for the invitation. Puan Rafiza ada. Ada Puan Rafiza ada Okay. Hari ini saya nak sampaikan, saya just nak share some guidelines on nutritional management for chemotherapy and radiotherapy cancer and recommendation for our clinical practices. Basically management untuk cancer ni sama ada dia solid tumor. Solid tumor ni maksudnya organ-organ yang besar lah, lung, breast, stomach. Dengan blood cancer dia lebih kurang sama. Cuma yang berbeza ni nanti during management semasa bone marrow transplant. Okay, so objektif untuk presentation sharing hari ini adalah untuk kita memahami tentang the effect of cancer and its treatment on patient nutritional status, and untuk kita familiar dengan current evidence-based practices on nutritional management for patient undergoing cancer treatment. So basically fokus saya sebab di HKL kami mainly fokus untuk adult. So kita fokus pada adult dan basically adalah solid tumor. Solid tumor. Blood cancer biasanya di Hospital Ampang, tapi kami juga ada menerima patient yang macam blood cancer untuk menjalani radioterapi di Hospital Kuala Lumpur. So sebenarnya perjalanan seorang pesakit kanser ni kadang dia bermula daripada prevention, treatment and survival. Tapi fokus pada hari ini adalah mainly focusing on the treatment itself. So Malaysia National Cancer Registry report yang latest 2012 to 2016 reported a significant increase in the incidence of breast and colorectal cancer. For the 2012 until 2016, the 6 highest cancer detected among Malaysian in order were breast, colorectal, trachea, bronchus, lung, lymphoma and nasopharynx. And the most commonly diagnosed cancer among children aged 14 and below are leukemia and spinal cord cancer, while for adolescent it is lymphoma. Okay, so malnutrition dengan cancer ni memang dia amat berkait rapat. Patient cancer memang high risk untuk malnutrition disebabkan oleh disease dia dan treatment dia. So actually worldwide malnutrition punya prevalence adalah 20 to 70%. Di Malaysia approximately around 20 to 80% seluruh Malaysia. Dan kalau kita lihat di dunia pula untuk hospitalized patient ataupun untuk patient inpatient ataupun outpatient setting lebih kurang 30 to 50%. So early nutrition intervention were found to improve health and nutrition outcomes in oncology patient. And then untuk tackling kita nak tackle malnutrition in cancer patient ni,
remain one of the most challenging tasks in clinical practices. So the prevalence of malnutrition by disease site was as follow. Paling tinggi pancreas, okay, and then followed by stomach, esophageal, head and neck, lung, colorectal, and then baru bahagian bawah yang macam less prevalence of malnutrition. So patient with gastrointestinal tract, head and neck, liver and lung are at risk of malnutrition, and it is highly prevalent in older adults and those in advanced stages. Okay, and then nutrition memang play a crucial role in cancer care sebab patient-patient ni they have nutritional deficiency even before the diagnosis and subsequent treatment. So some patient dia akan melalui mungkin satu sahaja treatment, tapi basically most of the patient will have combination of treatment such as surgery, chemotherapy, radiotherapy, or di HKL kita banyak berjumpa dengan patient yang ada concurrent treatment which is chemotherapy and radiotherapy. Okay, so the malnutrition likely to develop or worsen during this specific cancer treatment, especially when early and appropriate nutrition intervention is not properly indicated. So nutritional implication, kebanyakan patient, I think around 80%, 75-80% memang dia penat. Mula pada treatment lagi, dia dah penat. Kadang-kadang sebelum tu dia dah stress dah. So dia orang penat dan mereka ni mengalami banyak diet related issues. Actually decreased appetite, because ini adalah study by COA 2015. I think the latest study found out at least 50% of patient memang ada loss of appetite, decreased appetite since early treatment. And 31% actually diorang reported memang haus. Patient also reported significantly increased taste sensitivity. So mereka ni dia nak benda yang masin dan benda-benda yang bitter, yang macam masam-masam sikit, pahit, and they were more sensitive to smell. Itu sebab kadang-kadang untuk patient yang ada banyak nutrition impact symptom ni, kadang-kadang kalau kita ada bau pun, patient sebelah pun ada bau pun, because duduk dalam ward, so kadang-kadang benda tu pun boleh mengganggu pengambilan makanan. Okay, cancer cachexia. So cancer cachexia ni dia is characterized by loss of appetite. Sebenarnya keadaan ni yang kita tak nak patient cancer ada. Okay, loss of appetite, weight loss, muscle mass, functional impairment, increased treatment related toxicity, and subsequently dia akan lead to poor quality of life and reduced survival. Tapi kalau kita tengok across malignancy, macam mana pun kita cuba halang, patient yang ada cancer cachexia ni kadang-kadang dia lebih kurang 50% of advanced cancer patient, and it could account up to 20 to 50% of cancer death. Okay, so factors contributing to cancer related cachexia, kadang-kadang mereka tak mengharapkan mereka dapat cachexia because the disease itself, because cytokine yang systematic inflammatory response ni, dia akan affect the neuroendocrine control of appetite, leading to anorexia, leading to fatigue, and subsequently leading to muscle mass, lipolysis, anorexia, protein loss, dia akan ganggu metabolic abnormalities, and subsequently akan lead to cancer cachexia. So this slide, this show classification and progression of cancer related malnutrition. So sebenarnya kita ada pre-cachexia, cachexia, and refractory cachexia. So pre-cachexia ni untuk patient yang ada weight loss approximately less than 5%. Kalau cachexia ada more than 5% dia punya weight loss. Refractory cachexia ni selalunya patient dah on towards the palliative care. Okay. So in terms of management yang dicadangkan oleh Gangadharan et al. 2017, usually pre-cachexia ni kita dah start dah nutritional counselling, high protein, even kita boleh start early on ONS.
Cachexia, we need to be more aggressive. Kita akan tengok apa in terms of management, plan management by oncologists. So refractory cachexia, I think dia more towards of comfort care. Okay, because dia punya patient dah very catabolic and expected survival pun less than 3 months. So quality nutrition care. So quality nutrition care is very, very important untuk cancer patient. First, kita kena ada content of care. Kita kena berdasarkan based evidence, scientific principle, protocols, guideline or the latest parenteral enteral nutrition and process of care. Kita kena buat dia punya assessment, nutrition diagnosis, ya. Then barulah kita akan dapat this outcome, a good outcome, improve quality and care towards patient. Okay, so evidence-based guideline, the latest guideline for cancer patient adult adalah Aspen guideline 2021, the latest one. So saya sarankan untuk refer pada this guideline. Di samping itu MDA pun ada keluarkan guideline untuk cancer 2016 dan kita juga ada SOP bagaimana untuk menggantikan patient cancer yang dikeluarkan oleh KKM. Okay. Difficulties bila kita nak melihat patient cancer ni, kita nak letakkan teori itu into practices. Macam mana semua guideline ni kita nak deliver pada patient. Sebenarnya ikutkan patient cancer ni high calorie, high protein, aim kita masa patient ambil treatment ni untuk put on weight. Tapi kalau kita practices tu, dia punya flow, dia punya tu macam-macam halangan. Okay, so itu adalah challenges sebagai oncology dietitian. So nutrition screening amat penting. Nutrition screening ni saya tahu akan dikupas oleh Puan Zairutsi. Cuma saya sentuh sedikit demi sedikit aja. Okay. So actually nutrition screening is unnecessary if patient already referred to dietitian by other methods. Maksudnya direct referral from oncologist, from hematologist, maksudnya doktor dah buat dah screening untuk kita. So ini penting untuk kita lihat any nutritional disturbance. Awal-awal dah tahu, bukan bila patient dah turun 10%, 15%, 20% baru nak refer. Masa tu masih tak ada benda yang terlewat, tapi at least kita nak awal. So kita boleh monitor patient punya nutrient intake, weight changes, BMI and any other clinical condition. Okay, so nutrition screening, it has to be timely. So di HKL, kami ada Institute Radioterapi dan Oncology lah. Di sini sebenarnya saya berkhidmat di sini. Walaupun di HKL, di tempat-tempat lain, di zon-zon lain ada patient cancer. Tapi kita lihat patient yang on treatment yang di Institute Radioterapi dan Oncology. So awal dulu masa saya ditempatkan di sini, bila orang tanya berapa percentage of malnutrition di HKL untuk onkologi ni, saya tak boleh nak jawab sangat. Kita jawab berdasarkan fakta. So apa yang mudah masa tu kita lihat HKL pun ada mengeluarkan MST punya form, so kita guna pakai. So MST ni actually dia mudah. 2 minit, 3 minit dah boleh kita jalankan sebab dia hanya melibatkan berat badan, dia hanya melibatkan penggunaan berat badan, selera makan. Skor tu 2 saja dah boleh refer pada dietitian. Okay, and dia adalah simple, reliable and validated dan boleh digunakan untuk hospitalized patient dan juga untuk outpatient patient yang ongoing cancer treatment. Okay, so ini je dia punya soalan dia. So patient skor 2 je dah at risk of malnutrition. So usually bila patient at risk of malnutrition, memang kita recommend high protein diet, okay, high energy diet, small frequent meal, and then if let's say patient unable to eat properly, kita boleh start on oral nutritional supplement or any nutritional therapy as appropriate, okay. And then bila patient ada higher nutrition risk, kita boleh step up kepada more extensive punya plan. Okay, so di HKL tahun 2019 kami mengolek data. Kami dietitian yang bertugas di Institute Radioterapi dan Oncology, kita collect data, kita melihat, kita screen patient. So lebih kurang di HKL lebih kurang 82.5% patient oncology memang ada risk of malnutrition. Maksudnya skor dia 2 dan ke atas.
Dan data-data ini memang so far sejak pandemik, sebab kita call data 2019, so kebanyakannya saya present poster di MDA, di NIH untuk memaklumkan tentang data malnutrition. So nutrition screening sebenarnya dia atas sebelum assessment, diagnosis, intervention dengan evaluation. So screening amat penting. Okay. So assessment ni penting sebab kita tak boleh macam cancer je high protein, bagilah susu 2-3 kali ya. Kita kena lihat juga faktor usia ya, faktor macam antara lelaki dan perempuan. Usually based on saya punya experience, lelaki more comply kepada diet-diet ataupun regime yang diberikan. Anthropometric, bukan semua patient cancer memang kurus. Ada patient yang memang overweight, even ada obesity, morbid pun ada juga. And then biochemistry, maksudnya electrolytes, biochemical profile, kita kena lihat total protein, albumin, kalsium, sebab bila patient dah advanced stages, selalunya dia akan trigger untuk micronutrient punya, electrolyte lah, macam dia kadang-kadang dia ada disturbance di situ. And what medication, apa patient medication yang ambil, apa treatment yang ambil, okay? Adakah patient ada ambil ubat, yang ada certain diet yang perlu kita elakkan. Dan patient cancer tak semestinya cancer saja, kadang-kadang dia ada CCF, ya, kadang-kadang dia ada SIADH, so sometimes patient required restriction of fluid. So fluid balance, diet history, amat penting. And then anatomy of intestine. Kita tengok patient ada on ileostomy ke, colonostomy ke, or any other benda yang boleh mengganggu penyerapan dan pengambilan makanan pesakit. Okay, so assessment, routine assessment very important untuk kita assess nutrition intake and nutrition impact symptom, muscle mass, physical performance, and degree of systematic inflammation untuk kita nak tahu in terms of kita punya management, apa kita punya direction of management. So PGSTA juga dilaksanakan, saya ada laksanakan, kita laksanakan untuk few selected patient supaya kita lebih mengenal, untuk kita nak buat semua dalam era pandemik sebab HKL adalah hybrid COVID hospital. So ada a few wards kami masa COVID dulu ditukar menjadi post-COVID medical. So kadang-kadang terhad juga untuk menjalankan assessment macam PGSTA dan seterusnya lah. Okay. So PGSTA ni dia ada 2 muka surat. So muka surat yang pertama ni usually need to be completed by patient. Dia ada cover berat, any nutrition impact symptom, patient punya food intake, and then functional status of patient. Patient boleh bangun ke tak, boleh makan ke tak, boleh bergerak ke tak. Sebab benda-benda tu yang menentukan kemampuan patient untuk makan. Okay. And then patient punya condition, underlying diseases. Okay. Patient ada ambil any ubat ataupun keadaan yang boleh mengganggu metabolic demand. And then part yang paling mencabar adalah physical examination sebab kita nak tengok muscle status, in terms of any muscle weight loss ataupun fat loss, but this one is just based on apa gambaran ataupun yang kita lihat. Dan kita akan score patient. So kalau stage A, patient are very well nourished. B, mild to moderately malnourished, and C, severely malnourished. So actually PGSTA ni dia help kita untuk visually identify overall global assessment. Okay, semua tengok. Okay, and then apa kita punya aim bila kita buat PGSTA ni, just to untuk reduce atau maintain PGSTA score. And then usually score 3 pun memang dah ada family ataupun patient education by dietitian. If let's say the score more than 9, memang dah ada clinical needs untuk improve patient punya condition through intensive nutrition intervention. Okay. Physical performance status. So ECOG adalah macam mana kita nak tengok patient punya physical performance. Biasanya doktor yang akan menilai. Dan kosong, okay, normal. Okay. Tapi 4 dah big bound. Okay. So patient with disease progression, ECOG status more than 3, which is 4, are less likely to benefit from nutritional support. So patient dah towards
palliative care. So usually kita tak more on extensive punya nutrition intervention, but more on comfort intervention. Okay, tapi apa-apa pun need to be discussed with doktor, physician ataupun oncologist in charge. Okay, weight paling penting adalah weight sebab dia adalah satu parameter yang mudah yang ada yang kita boleh lihat sebab ketinggian usually tak berubah. So kita boleh monitor weight, BMI weekly especially patient on treatment, and then bi-weekly 2 kali seminggu kalau patient on CCRT dan ada history of weight loss yang banyak. So kita boleh monitor weight, nutrition status, dan ini kita punya goal target. Weight loss in a month less than 5%, and then in 6 months less than 10%. So weight maintenance or prevention of weight loss ni appropriate masa patient, kita kira patient punya start daripada start treatment. Jangan kita tengok sangat daripada awal pre-illnesses sebab selalunya pre-illnesses 80, start treatment 60. So kalau boleh kita nak secure yang berat badan 60. Patient kalau nak naik pun asalkan dalam BMI yang normal. Okay. So latest punya guideline dia kata kalau higher BMI and low percent of weight loss, patient are predicted ada better survival. And then partial reduction of food intake also result in large calorie deficit over time. Sebab kadang bila kita tanya diet recall patient kadang dia makan okey, tapi sebenarnya banyak dia turun berat badan adalah kesan-kesan daripada calorie gap. Calorie gap ni yang menyebabkan patient akan cepat turun berat badan kalau dia tak makan adequately and consistently. Okay, so ini adalah contoh kajian, contoh-contoh yang dijalankan. So menunjukkan bahawa weight stable patient ada BMI 25, dia ada longer survival berbanding daripada BMI tu yang rendah. So BMI yang disarankan lebih kurang 25 to 28, and then weight loss actually lebih kurang less than 2.5%. Weight loss. So biochemical parameter kena monitor, kena lihat. Albumin adalah actually is independent prognostic variable for cancer patient, and also C-reactive protein. So kalau C-reactive protein ni kalau tinggi, memang patient ada inflammatory pun tinggi, so we need to push more protein towards patient. And then at the same time to monitor clinical parameters. Patient ada demam ke tak, GI symptom, patient ada constipation, diarrhea, which is benda-benda ni pun boleh mengganggu juga absorption, muntah, muntah dan apa-apa yang boleh mengganggu pengambilan makanan. Begitu juga dengan medication or treatment yang related with nutrition. So memang kena monitor. Sometimes patient kadang-kadang constipate sebab dia tak ambil ubat. Kadang-kadang bila doktor atau farmasi menerangkan tentang pengambilan makanan, selalu kita nampak patient agak confused sebab ubat terlalu banyak. So mana yang diorang boleh tak makan, diorang tak makan. Tapi ia akan mengganggu pengambilan makanan secara tak langsung. So what clinical parameters should be taken into account? Actually, there is no single parameter to tell us about nutritional status, but the combination of several ones more appropriate. Okay, sebab clinical parameters ni kena tengok juga location of the tumor. There's a greater nutrition risk untuk digestive tract cancer. So dekat situ more prominent nutritional risk. And then treatment juga. Okay, so kalau patient on anti-cancer treatment, of course, the nutritional risk tu lebih tinggi berbanding kalau patient masuk just on symptomatic care saja. And then the current situation, they detect signs of nutritional risk that favor weight loss or interfere the intake, and any nutrition impact symptom macam muntah, okay, macam diarrhea, constipate, that interfere the access of food. Dietary intake paling penting sebab kita nak monitor patient punya appetite, fluid intake or any food allergies. Okay, so record, food intake record tu paling penting. Kadang-kadang kita tanya dengan staff nurse, kerana patient terlalu lemah untuk inform kita tentang bagaimana pemakanan mereka. So kadang kita bagi list
untuk mereka tulis apa yang mereka ambil, tapi kemudian kadang-kadang mereka terlalu lemah untuk bagi tahu. So kadang-kadang untuk patient yang perlu supervised feeding, kita kena perlukan staff nurses punya input. And then evaluate patient punya appetite or any inadequate diet intake. Maksudnya kalau patient sekarang dia nak makan nasi, okay, kita follow kalau itu yang boleh meningkatkan pengambilannya. Tapi kalau dia ada masalah, dia hanya boleh ambil cecair, so kita fokus more. Kita jangan paksa untuk ambil yang lain. Days of insufficient meals, and then kita kena detect juga if patient need assistance, menu adjustment. So untuk detect nutritional risk ni bukan peranan dietitian seorang, so it's a teamwork. Doktor yang in charge, physician, oncologist, nurses and pharmacists, sometimes mereka boleh memberikan input-input mereka. Okay. So monitor nutrition impact symptom amat-amat penting sebab kita boleh tahu, kita nak tahu in terms of patient punya dietary patterns, diet quality, adequacy, social eating, eating adaptation. Maksudnya sebab kadang mereka baru tahu ada cancer, baru nak start treatment, stress, kadang it takes time untuk convince mereka untuk follow kita punya regime. And then in terms of kita punya oral nutritional supplement, apa yang mereka rasa, apa yang mereka nak, any flavor added, kita kena ada that interaction. And then patient strength, patient boleh bancuh ke, patient boleh bangun untuk minum, okay. So benda tu kita boleh, untuk kita punya direction of intervention, so benda-benda ni kita kena took into account. Fatigue, kita stress, sometimes patient yang berada di sebelah katil patient ni diarrhea tak macam berterusan, so benda-benda tu akan mengganggu. And satu lagi, patient cancer kebiasaannya low self-esteem. Kita datang pakai kemas-kemas, ya, mereka kadang bawa lepas off, lagi-lagi untuk wanita, so coping mechanism. So benda-benda begitu harus kita ambil berat, ambil maklum semasa melihat cancer patient. So this is the common nutrition impact symptom: nausea, vomiting, loss of appetite, mouth sores, diarrhea, weight loss, and cancer, cachexia. So all these nutrition impact symptom, dia akan affect ability patient to eat and maintain the current level of nutrition. So bagi chemotherapy, this is the common related nutrition impact symptom. Kebiasaannya sama saja. Only on hormonal agent, patient ada increased appetite, patient ada weight gain, fluid retention. Okay, itu yang harus kita differentiate. Okay, sebab biasanya patient yang hormonal agent ni kebanyakan size mereka lebih besar berbanding patient-patient yang lain. Okay, so side effects ni dia bergantung pada patient. Dia boleh go away within hours of getting treatment. Ada yang up to 6 months post treatment. Tapi aftertaste dia boleh occur sometimes as sejak treatment tu ataupun few days starting on treatment. Okay. Bagi radioterapi pula, so bergantung juga pada di mana radioterapi itu dilaksanakan, the type, the dose, the fraction, the duration, and kebiasaannya the fraction ni selalunya 35 fraction, 25 fraction, ada yang 4 fraction. So usually patient akan penat, patient akan ada weight loss sebab masa dia lepas dia buat RT tu kadang dia tidur. So benda-benda tu akan mengganggu pengambilan makanan. And side effect ni selalunya dia akan occur as early as 2 weeks. So usually untuk patient yang head and neck, kita akan sarankan patient di refer by dietitian before week 2. So week 1 or starting of treatment, kita try untuk cuba. Dulu kita akan kumpulkan mereka untuk group counselling, but because of this pandemic, now kita jumpa one-to-one. So yelah, untuk nak caterkan semua, it's quite difficult. Tapi sometimes bila kita macam mana kita cuba untuk manage, untuk kumpulkan mereka, untuk masukkan mereka untuk counselling individu, sometimes it depends on them juga. Sometimes diorang lepas saja RT nak balik, penat, diorang tak mau tunggu untuk this counselling session. So this impact taste function as early as 2 weeks and then boleh up to 2 years mereka ada
masalah untuk pemakanan, and then nausea, vomiting, ini adalah the most common untuk cancer ataupun radioterapi, and as early as day 3. Day 3 memang post radiation, memang dah ada rasa nausea and vomiting, and then the more prevalence ni untuk patient yang dapat total body irradiation. Okay, and then the side effect up to 1 month ataupun lebih lama. Dia bergantung pada keadaan patient dan juga umur, usia dan seumpama dengannya. Okay, so this is a radiotherapy and related nutrition impact symptom. So sebenarnya di mana-mana sahaja pun bahagian yang buat radioterapi memang kurang selera makan, kurang berat badan, ada juga berlaku. Cuma kalau di bahagian gynecology, patient ada early satiety. So itu yang kita kena faham. Cramping, bloating and gassy. Itu untuk yang bahagian atas lebih kurang sama. Kalau mulut kering, ada sore throat, mucositis, dysphagia. And then kalau di bahagian abdomen, kebanyakannya diarrhea. So treatment untuk head, neck, chest bahagian atas, taste changes ataupun lebih kepada bahagian pengambilan makanan. And then kalau di bawah lebih kepada diarrhea. Okay. Untuk head and neck, biasanya pre-treatment patient akan kita akan radiographer dia akan tengok size untuk dia nak bagi radioterapi tu. So itu yang penting peranan dietitian supaya maintainkan size tu. So kebanyakannya kalau katakan patient banyak turun berat badan, size tu akan jadi macam muka kekecil, so topping tu tak fit properly. So itu akan affect the treatment outcome. So usually kita nak gebukan balik lah pipi tu. Okay. So untuk bone marrow transplant, kebiasaannya patient yang receive daripada allogenic donor stem, maksudnya bukan yang related, maksudnya orang luar, often dia akan banyak side effect. Okay, mucositis, taste changes, dan yang paling teruk adalah GVHD. So ini yang akan mengganggu gugat pengambilan untuk mencapai kalori ataupun protein. Okay, so teamwork, good communication skill amat penting dalam kita manage patient cancer. Sebelum era pandemik, memang kami kebanyakan kita akan work closely, kita akan ikut untuk work round, and then selalunya kita ada intensif discussion dengan team, especially untuk head and neck, even until now. Okay. Inilah contoh gambar-gambar selingan, gambar-gambar di mana peranan kami di ward. Okay. Kita sentiasa bincang bila kita buat any intervention, at least kita inform pada doktor apa plan yang kita buat. Okay, nutrition management. So why is good nutrition is important? First, untuk kita nak restore nutritional balance, untuk minimize any food related discomfort, untuk wound healing, untuk immunity, untuk prevent any weight loss, and of course for better quality of life. So untuk energy, based on Aspen guideline yang the latest, at least 25 to 30 kcal per kg body weight, and protein above 1 gram and up to 1.5 gram per kg body weight. But let's say patient ada renal impairment etc, at least lebih kurang dalam 1 to 1.2. Okay, unless patient on dialysis etc treatment, then kita boleh push more. Okay. Untuk patient yang underwent hematopoietic stem cell transplant, calorie much more higher for the first month, aim to increase weight because of infection, GVHD, and then protein pun memang increase juga, especially during the corticosteroid therapy. And then please ensure patient have a good hydration, small frequent meals, blunt, cold consistency may be well tolerated. So actually it depends juga on patient toleration and progress to normal diet as tolerated. Because lain patient, lain dia punya kita katakan management ataupun lain diorang punya acceptance towards any diet or any nutrition management. Okay.
Common issue untuk patient yang ada post hematopoietic stem cell transplant actually metabolic disorder, obesity, diabetes mellitus, dyslipidemia, hypertension, and liver dysfunction. So high BMI associated with an increase of GVHD and non-relapse mortality, and pre-transplantation DM or hyperglycemia are shown to increase the risk of non-relapse mortality. So using the gut might be beneficial to maintain its integrity and improve glucose tolerance, which may reduce the risk of GVHD. But the major limitation to patient yang this type of patient adalah untuk inserting EM tubes. So selalunya bila GVHD ni, mucositis and GI tract damage tu very severe, and selalunya PN is still the most commonly used source of nutrition. Okay, so kita nak maintain normal blood sugar level untuk patient yang undergoing this bone marrow transplant. So ini hanyalah nutrition support practices just to share di center di Switzerland. So ada yang mengamalkan parenteral, ada yang more on enteral, ya. Ini just untuk sharing. In terms of vitamin and trace elements untuk patient cancer, equal with RNI, and discourage the use of any high dose micronutrient in the absence of specific deficiency. No specific nutrition guideline on micronutrient requirements, but in patient with advanced cancer undergoing chemotherapy at risk of weight loss or malnourished, omega-3 fatty acid might help. Okay, might help. And for EPA, the recommendation actually is 2 gram per day. Okay, so because dengan lambakan banyak produk di pasaran dan patient pun datang dengan pelbagai isu, pelbagai masalah, so clinical judgment must be used to determine what level of nutrition care should be based on this estimate. Okay, so the choices of nutrition therapy, oral nutrition supplement, enteral nutrition, or parenteral nutrition. So nutrition therapy should preferably be initiated when patients are not yet malnourished. Untuk certain yang memang kita nampak patient ada high risk, older patient kata, ya saya boleh makan, maybe based on kita punya clinical judgment, kita boleh start juga dengan nutrition therapy to increase oral intake, and then patient need to be advised juga, because semua bukannya bergantung pada ONS, need to be advised on nutrition impact symptom, any food impairment, okay? And then EN, enteral nutrition or tube feeding, is recommended if oral nutrition remains inadequate despite the nutritional intervention, okay? So EN is indicated if patient are unable to eat adequately, less than 50% of oral intake for more than 1 week, especially for patients with head and neck, or up to 75% if let's say more than 2 weeks. Okay, and then to increase this nutritional intervention slowly over several days, especially if patient ada refeeding syndrome. Okay, so we want to prevent the refeeding syndrome. So kita kena tengok features dia, patient punya biochem data. Possible ways to achieve this goal, pertama, of course, the counselling, ONS, tube feeding, and parenteral nutrition. So parenteral nutrition ni, the indication if let's say the gut is not functioning, or patient memang lama dah tak boleh nak, kita dah even patient on rice tube, push up pun tak boleh patient nak tolerate certain targeted amount. Okay. And then for evidence to support this nutrition intervention, actually able to improve body weight and energy intake, but not survival. For patient undergoing adjuvant radiotherapy, there's a good evidence that nutrition support improve intake, weight, and some quality of life. So untuk patient yang RT ni, kita memang kena fokus lebih. And berbanding, bukan kita kata patient chemo tak, ini based on the journal. So in patient undergoing chemotherapy, the result are less conclusive. Okay, so in terms of ensuring adequate nutritional intake,
radiotherapy of head and neck, thorax, and GI tract. We need to provide patient with adequate and sufficient nutritional intake. Kalau tak cukup, top up with ONS. And if patient, the use of tube feeding, if let's say radiation-induced mucositis yang severe, kita boleh start on tube feeding. And then we need to screen and maintain the swallowing function of patient. Let's say patient on enteral nutrition, tube feeding masa dia buat RT, because subsequently bila RT tu dah habis, patient boleh makan sikit-sikit, kita akan kita tak akan bergantung dengan tube feeding. So we need to maintain the gag reflex of patient. Okay. For glutamine, for probiotic, actually there's insufficient consistent clinical data for radiotherapy patient, and for parenteral nutrition is not recommended as general treatment in radiotherapy. Maksudnya patient on radiotherapy, kita nak start PN sebab kita nak boost up dia punya intake ke, kita nak bagi dia nutritional optimization ke tak, kita kena ikut juga dia punya first ONS, itu tak boleh tube feeding, dan only baru kita recommend untuk parenteral nutrition. Same goes untuk patient yang undergoing bone marrow transplant, and ensure adequate nutrition intake. EN is the preferred than PN unless patient ada severe GVHD, and the usage of glutamine for this type of patient also insufficient consistent clinical data. So low bacteria diet, actually untuk kita nak gunakan dia more than 30 days after allogenic transplant, also insufficient consistent clinical data. However, food safety education, food hygiene, and high-risk food restriction are needed when handling immunosuppressive patient. Okay, and there is no evidence to support the usage of this low bacteria diet for prevention of infection or related outcome. Okay, this is neutropenic diet guidelines. This is from Oncology Nutritional Practices Group 2006, and basically ini adalah lain institution yang saya lihat lain, tapi kami di HKL ni main block kita memang tak ada lah BMT wards. So nutrition counselling is the first line of nutritional therapy. So the best way actually to eat normally, to eat adequately, emphasis on high calorie, high protein. Kalau tak cukup, offer ONS. And then there's arguments that nutrients feed the tumor are not supported by evidence related to clinical outcome and should not be used to refuse, to diminish or stop feeding. And then reaching calories and protein memang difficult. Maksudnya kadang-kadang tu susah untuk patient cancer ni, kita nak counselling saja. Okay, usually kita kena start on this ONS to ensure they have this adequate energy and protein intake. So protein, so semua dietitian saya tak perlu elaborate more on protein, focus on good fats, okay, adequate carbohydrate intakes, okay, and then yang paling penting adalah mereka kena tahu apa tu healthy and well balanced diet. So kita kena ajar juga patient, maksudnya kadang-kadang mostly patient kadang refuse to nak makan ayam, tak nak makan ikan, ada certain buah nak makan. So we need to focus on this. Kalau counselling kita focus on this, and then small frequent meals. So small frequent meals ni is usually better tolerate untuk better toleration untuk patient yang cancer. Dan kita kena consider juga patient punya preference. Contoh kalau kita nak kasih susu, patient nak susu coklat, so if ada susu coklat, kita bagi. Okay, kalau kita bagi susu putih, kemungkinan patient tak minum. So subsequently dia punya intake boleh turun. Okay, itu adalah contoh, example. So make sure patient ambil adequate protein intake, and also we can emphasize on the rainbow diet. Nampak cantik lah bila makan, sebab visual kadang-kadang daripada mata turun ke hati kan. So makan nak kena nampak cantik, tapi belum tentu habislah untuk patient cancer. Stay hydrated. Hydration very important. Patient kena ambil yang cukup. Tapi kadang-kadang kalau minum terlalu banyak, kembung sampai tak makan, tak boleh juga. So that's why
healthy and well balanced diet very important. Untuk patient yang ada masalah untuk memahami, untuk ikut, sebab kadang kita jumpa, kita verbally inform patient, we need to have this written regime of feeding plan form, sama ada pada patient ataupun kita bagi staff nurses, at least mereka boleh monitor patient intake, because we are not always in the ward, tapi kita nak kena pastikan patient comply dengan kita punya regime. So we need to do something. So boost up calorie and protein intake. Apa-apa yang boleh kita boost up, kita try to boost up, especially kalau patient tak boleh nak tolerate dengan kita punya ONS. Okay, we need to be creative in delivering the punya food presentation ataupun diet patient. So modified consistency, maksudnya kalau patient tak boleh nak telan, jangan kita suruh dia makan nasi. Okay, contohnya. So the progression, maksudnya soft diet, mixed diet, mixed porridge, or blended rice diet. So saya nampak kalau katakan kami di HKL, benda ni pun memang penting, kita jaga. So walaupun sebenarnya kadang kita rasa nurse ni takkan tak tahu kot, patient tak boleh, kenapa dia order nasi kan. Tapi kadang mereka masih lagi order, kalau kita tak tukar order, dia tak akan tukar. Tapi kita dah bagi dah, kita ada kursus, kita inform mereka. So now kita bagi empowerment juga pada mereka untuk nampak dia patient tak boleh telan, actually boleh start dah dengan mixed porridge ataupun minced diet, tak perlu tunggu dietitian. Okay, fats diet. Fats diet ni memang macam-macam. So kebanyakannya dia harmful diet sebab there's no proven efficacy. There's no diet known to cure cancer or prevent cancer. Sekarang untuk cure cancer treatment adalah itulah surgery, chemo, radiotherapy, and to not use this dietary provision sebab dia boleh restrict energy and protein intake. Patient cancer, high risk of malnutrition. So kalau patient ambil banyak this fat diet, boleh malnutrition tu akan jadi more severe and subsequently intake energy, protein akan jadi insufficient. So now dia ada ketogenic diet, no clinical evidence of benefit. Tapi kalau kita tengok memang ada patient yang dia amalkan, dia okay. Tapi untuk kita nak jadikan dia overall guideline, so far tak ada. Even now dia ada fasting, masa chemo dia suruh patient berpuasa. Okay, so memang ada study yang menjalankan, but it insufficient consistent clinical data. Do not recommend to use this approach before, during or after treatment, because patient cancer kita tahu dah dia very high risk of malnutrition. So kita takut patient might be tempted to prolong fasting. So patient dia dah tak makan lagi, early satiety, dia selesa, so lama-lama patient akan menjadi semakin kurus. So ONS, so di pasaran ada banyak ONS, macam-macam ONS, ada yang targeted formula, and then ada juga yang untuk fluid or any electrolyte restriction formula, and ada juga immunonutrition formula. Bear in mind, immunonutrition mahal. So kalau kita nak recommend based on kita punya clinical judgement, and juga untuk kita melihat financial support patient juga, so benda-benda ni mahal. Okay, so untuk immunonutrition, in upper GI cancer undergoing surgical resection in the context of traditional preoperative care, this immunonutrition might be recommended. Okay, so upper GI, esophageal, pancreatic, liver, bile duct ataupun gallbladder cancer. So ini adalah undergoing surgical resection. So amino acid, because sekarang ni dia ada banyak masukkan benda-benda dalam produk kita. So also insufficient consistent clinical data untuk kita katakan bahan-bahan ni untuk improve fat free mass. So far tak ada. So the most importantly adalah untuk kita maintain adequacy of energy and protein intake. Okay, so managing nutrition impact symptom. So ada actually untuk nutrition impact symptom ni ada banyak. Anorexia, dysphagia, dumping, nausea, altered taste, altered smell. So a dietitian, kalau patient yang ada at risk of developing this type of nutrition impact symptom, should see patient within first week of treatment.
Okay, so itu guideline yang boleh kita buat first week of treatment untuk patient-patient yang undergoing treatment ni, kita jumpa mereka to provide mereka information. So mereka tahu kalau mereka melalui benda ni apa nak manage. Okay, so apa yang kita nak buat, okay, diarrhea semuanya. Okay, so ini adalah contoh plan yang boleh kita sarankan kepada patient. So mucositis. So mucositis, oral mucositis ni dia akan bermula seawal kena 5 hari ambil chemo and then dia last about 6 weeks. So mouth sores, benda ni akan mengganggu pengambilan makanan. Usually bila grade 2 untuk patient yang ambil CCRT, biasanya kami akan sarankan untuk rice tube insertion if let's say patient unable to comply with kita punya ONS ataupun kita punya regime. And improper food selection can decrease patient punya food intake. So saya kata kadang-kadang patient ni dia ada mucositis, even grade 2 nak juga makan nasi. Sebab grade 2 ni pun memang dah teruk dah. Dah teruk dah juga untuk patient yang on treatment. Okay, so kita kena sort of persuade patient, cakap dengan patient and bagi penerangan pada patient kenapa sekian dan apa yang kita nak kena buat. Okay, so transition feeding to oral intake, patient ambil rice tube oral intake requires a team approach. If patient has dysphagia, a swallowing evaluation by speech language pathologist is recommended to verify yang patient safe to take oral intake, because tumor semua kan kita tak boleh nak assess, kita kena ada this team approach. If the patient can eat safely, calorie counts should be conducted to quantify the oral intake, and then ONS can be used to make up any deficit. Okay, once patient boleh ambil 50% of energy intake needs orally, maybe the tube feeding can be decreased, weaned down gradually. So boleh off tube feeding, discontinued if patient meeting up to 75-80% of nutrition needs orally. Okay, so nutrition intervention at home kita recommend eat at home or parenteral in suitable patient as long as there is a survival more few weeks. So sebab kadang-kadang patient on palliative care, balik nak tube feeding, balik nak PN. So let's say macam doktor tanya tentang input kita boleh maklumkan tentang data ini. So the transition to home, discharge plan should be considered at the initiation of enteral therapy. Kita motivate patient to ambil, caregiver pun kena tahu sebab untuk successful home experience. Kat rumah kita boleh monitor, dekat hospital kita boleh monitor, dekat ward, dekat rumah kadang kita tak boleh monitor. Okay, so benda tu patient kena ada empowerment, dia kena tahu apa nak buat, apa nak bancuh. Because sometimes ada setengah hospital memang ward yang bancuhkan, tapi di HKL memang patient yang akan bancuh kecuali patient yang bedbound yang memang critically ill. So the discharge plan include formula, feeding regime, and cost of enteral formula use is another consideration. And also strong family support is very important untuk successful of this discharge plan. And then kalau kita tengok patient memang tak mampu, so kita boleh refer pada any kebajikan, pada makna, mula awal nampak, because kemampuan financial ni memang kita dah boleh monitor dah, kita boleh tahu awal-awal dah. So kita tengok, so at least any documentation kita boleh prepare sekali dengan doktor dan boleh proceed dengan cepat. So at least the continuation ONS ke produk tu ada. Sebab kadang-kadang bila balik baru kita nak buat, patient nak dapat that produk bantuan pun ambil masa. So in summary, counselling high calorie, high protein, ni hierarki dia, manage nutrition impact symptom, and then kita nak maintain ataupun kita improve nutritional status. Tak boleh makan betul, kita start ONS. ONS tak boleh comply, tak boleh achieve, kita boleh start enteral nutrition. And parenteral only if indicated and if benefit patient, especially kalau prognosis tu lebih daripada 2 bulan. Okay, so limitation sebagai individu, sebagai dietitian, we have our own limitation.
Okay, so in general, suboptimal compliance with this ONS is a common issue in cancer receiving nutrition support. Bukan kita dirasa, bukan saya dirasa, jurnal-jurnal pun quote benda yang sama. First adalah patient compliance. Patient tak comply dengan feeding regime. Kita suruh bancuh, dilution tak ikut, frequency tak ikut, dan palatability. Because now kita punya ONS kebanyakannya milk based. Even kalau dia clear pun kadang-kadang clear fluid pun tak cukup protein untuk kita nak optimize. So patient condition, patient macam ada early satiety, anorexia, patient ada functional impairment, benda-benda tu pun akan mengganggu juga patient to consume or untuk ikut kita punya regime. And then patient report, because kita dah kasih written regime, dia report apa yang kita tulis tu just untuk satisfy kita, nurses ataupun doktor. Ya, tapi sebenarnya tak ikut pun. Dia tengok, dia kata dia minum 6 scoop 4 kali tapi berat asyik-asyik turun. Okay, patient too ill, forget to write down dia punya oral intake, so underreporting could take place. So benda-benda ni dia akan menyebabkan energy and protein intake tak cukup, or sometimes kita takut our prescription pun tak cukup. So kita kena monitor betul-betul lack of communication skill. Kadang kita tak inform patient pun, kita tulis saja dekat dalam DCN, dah letak dalam BHT, keluar daripada ward. So kita tak inform patient, kita berharapkan nurse untuk inform. Nurse pula ingat kita dah inform patient. So benda tu yang kita kena improve kita punya communication skill. Follow up. Follow up saya nampak amat membantu kalau kita selalu follow up patient. So patient ni kadang-kadang bila dia ambil chemo, especially bila dia ada mets pada brain, dia kadang tak boleh ingat banyak benda sangat. So kita kena selalu ingatkan. Okay. And then based on latest journal yang saya baca, patient compliance ni with nutritional therapy has been suggested to increase when it is prescribed and supervised by oncologists dan dietitian. Saya rasa mungkin bila sebab we are not always in the ward. Kita akan jumpa patient bila ada referral, bila ada keperluan, ya, tengok pada setting masing-masing. Tapi doktor kadang-kadang hari-hari jumpa, ada hari-hari walk around yang memang regular. So kalau doktor pun boleh bantu kita untuk ingat benda tu lagi successful dan patient akan lebih comply. Okay, so ways to improve this compliance, kita kena fokus pada patient education and awareness. Patient kena ada empowerment and play an active role in treatment and recovery. So patient kena ada that semangat, dia kena ada empowerment, dia kena tahu berapa banyak dia kena bancuh, berapa kali dia nak ambil, yeah? And then strategies to support patient punya convenience. Let's say kalau patient tak mampu, boleh minum sikit-sikit, kita concentratekan dia punya ONS monitor, ataupun kita improve in terms of palatability of supplements. Kita add lah coklat ke apa ke, nestum ke oats ke as appropriate untuk membantu patient untuk ambil regime kita. And then flexible nutritional intervention goal, ini kita kena discuss further with oncologists, but sometimes kalau kita push pun patient tak boleh. So kita allow lower intake during treatment days and then higher nutritional goals to catch up between cycles. Okay, so the challenges juga untuk cancer patient ni to clear all the diet myth in order for patient able to meet all this nutritional yang kita target lah, target 1,008, 2,000. Tapi kalau dia ada this food myth, okay, diorang macam sebenarnya diorang boleh je, tak ada pun alergi pada ikan, pada ayam, pada telur, tapi dia tak makan because of this food myth, so dia akan mengganggu pengambilan. So kita kena clearkan, so kita kena explain dan kita kena educate patient and family members on this option of nutrition therapy. Maksudnya kalau tak makan cukup, kita kena start. If tak ada, kita kena kadang-kadang terpaksa juga kita patient. Pakcik kalau tak minum, saya masuk tube nanti kat hidung. Okay. Nanti barulah dia start nak comply. Okay. And due to this cancer catabolic, higher calorie and protein are needed. So ONS boleh start at early stage, tak perlu banyak-banyak, mungkin sikit, to prevent drastic weight loss and also untuk prevent cancer cachexia. So sufficient supplementation with ONS to meet requirement. Kadang patient dah ambil ONS dah, tapi ambil 2 scoop sekali je. So benda-benda tu yang kita kena fokus and educate patient.
at end of life care, nutritional focus adalah untuk kurangkan simptom. Okay, daripada kita meeting daripada nutritional needs. Maksudnya at palliative care, end of life care. So dia punya goals tu yang mana mampu untuk support lah patient punya end of life care. Bukan macam nak aim untuk increase weight banyak-banyak, takut nanti kita kasih lagi banyak, patient lagi muntah, ya. Because badan is shutting down. Okay, so important, screening kena regular. So kalau kita nak start any nutritional therapy interventions stepwise, from counselling to enteral nutrition, and then kita kena tengok juga benefit and risk of this nutritional intervention, balance untuk patient yang advanced disease, special consideration, and nutrition management should be based on evidence-based current guidelines, and quality control process should be established pada mana-mana yang at each institution involved in treating cancer patient. Contohnya macam kita kena follow up patient head and neck mungkin sekali ataupun 2 kali seminggu. Kita nak kena monitor berat badan seminggu sekali. So kita kena work closely dengan ward kena timbang patient, contoh hari Isnin ke, hari Khamis ke. So that is maksudnya quality control process. Okay, so providing high quality nutrition care means doing the right thing at the right time, in the right way, for the right patient, and achieving the best possible result. Okay, so take home message: first, early nutrition intervention, high calorie and high protein. Please monitor. Cuba sebaik upaya untuk monitor patient, cancer patient, and jangan work in silent. Kena communicate, kena ada teamwork. Okay, so untuk share, kami di Dietitian HKL, kita ada Instagram Dietetic World. Di situ kita letak semua nutrition information. Cancer ada, yang the latest ada IMD, metabolic disease punya patient, DM, CVD, kita share just to inform. Dekat situ kebanyakannya kita akan share lah maklumat-maklumat tentang cancer. Okay, with that, thank you. Terima kasih.